calm person. Maybe I think it's because the question was directed at him. No. So we will come back to you, with all due respect. We will come back to you. And I have something also to tell these good ladies. Yes, and we are coming back. And that's why I told him, I requested him to hold his thought, because we're coming back. That's fine. We just want to take another question from another Kenyan, Njoki. Is it Njoki or Wanja? Wanja? Yeah, the Kenyan is called Wanja. The Kenyan is called Wanja Zubeida. As the night goes along, mimi tu ni kusikitika, kushangaa, kujiuliza jameni. Mheshimiwa Cherargei, Mheshimiwa wa Mbeere North, hati hao ndio sauti yetu kwa bunge. Swali yangu ya kwanza itakuwa hiyo story ya kuongea kuhusu subsidizing consumption na production. It is even unfortunate that such a prominent member of the Senate can even quote the IMF as the inspiration for their legislation. Tumejua kwamba IMF, World Bank na hizo Bretton Woods institutions zimekuwa very bad in terms of, in fact, even this finance bill. Na asante sana kwa kutaja hao IMF, kwa sababu tumejua kwamba they are the ones who are behind this bill that is very bad for Kenyans. How is it bad for Kenyans? Wakati ambayo watu wanaitwa Center for Fiscal Policy walifanya research, 90% of Kenyans walisema hawataki finance bill. Leo Infotrack wamesema 73% of Kenyans believe that Kenya is headed in the wrong direction. And therefore, when I hear the leader in the Senate, Cherargei, saying that even the IMF has approved and they are okay with subsidizing consumption, swali yangu najiuliza ni, kwa hivyo Mheshimiwa Cherargei na wenzake wanasikiza IMF kuliko kusikiza sisi 90% ambayo tumesema Kenya is headed in the wrong direction? Swali yangu ya pili, kusema ya kwamba ati vile tunaendelea ni vizuri. Aren't you the same senator alisema ati even we shall not change the Finance Act, even a comma. Kwa hivyo wananchi hawajui kitu wanasema. Even the judge mwenye amehandle hii matter anaitwa Justice Mugure Thande alisema this bill is precarious to the Kenyans. So swali yangu ni, kwa hivyo Kenya Kwanza wanasikiza IMF kuliko kusikiza wa Kenya, kwa sababu hao ndio una quote ku back up your justification? Issue 2, when you talk about the cost of living, wacheni kushinda mkituambia kuhusu mahindi. Sisi wote hatukulangi ugali. Mchele imepanda bei, spaghetti imepanda bei, maharago imepanda bei, waru imepanda bei. Waru nasikia inaitwa cash crop za Nyandarua. Maziwa imepanda bei. Kwa hivyo msishinde mkitumia example ya mahindi peke yake. When we say the cost of living, na sisi wengine wa Nairobi wenye tunaishi kwa slums na kwa ghetto, hatuna mashamba, sisi sio wakulima, tunalipwa 300 na unga inatoka 150. So it is very simplistic for Kenya Kwanza government to tell us that it is only about unga. Jambo yangu ya mwisho ni kuuliza Mheshimiwa wa Mbeere North, ile nguvu uko nayo kama mheshimiwa wa kurepresent sauti ya Wambere umeitumia ku legislate maandamano. Swali yangu ni, tumekuwa kwa government for 10 months. Mkisema ati mliingia juzi, ule mtoto wako ameingia kwa tumbo ya mama yake, alishaingia mkiwa kwa serikali, amekaa miezi 9, ameanza kunyonya, sasa anakula githeri. Hamkuingia juzi, mko karibu kumaliza birthday ya mwaka moja kwa sababu August ni next month. Swali yangu ni, when will you put your house in order and ask yourself, kwani njaa inaweza kungoja? Hawa Kenyans ambayo wamesikizwa na wamevaa sufuria every day kwa kichwa wakisema wako na njaa, mtagojea IMF iwaambie msubsidize production ndio tungojee miezi 6? Na njaa, mtu akiwa na njaa anaweza kufa. Na hata hawa Kenyans wenye wanasema wako na njaa, wakikufa mtatax nani na vile taxes zenu ziko juu? Last but not least, I just have a quick remark. Even as your legislation mkilegislate kuhusu maandamano, mheshimiwa, hiyo bill unatengeneza, please include ile thorn in the flesh. Na hiyo thorn in the flesh ni police brutality. Kwa nini kama utengenezi bill tu ya Kenya Kwanza ni ya Kenya, kwa nini usiseme wale wameumia kwa police brutality watengenezwe hospitali na government? Kwa nini useme cost ya kuumia ifanywe na government? Kwa nini usiongee kuhusu the cost of brutalizing people? So for us, all we are seeing is that a whole senator anaquote IMF badala ya kuquote kilio yetu.
A whole MP, instead of focusing on the issue at hand, the low-hanging fruit in cost of living, anaongea kuhusu kulegislate maandamano. This issue is beyond Raila Odinga. This issue is beyond Azimio. The maandamano is a Kenyan issue, and that is why sufuria is our national uniform. Yeah, thank you, thank you. Kwa sababu umeulizwa swali pia. Mbona sikushughulikia yale mambo ambayo ni muhimu sasa kwa I think it is important to remind the good lady Waja that before we went to recess, I have a motion in Parliament to discuss junior secondary school education in Kenya, to ensure we have good funding and to ensure we have proper comprehensive implementation policy for junior secondary. It will be voted tomorrow in the morning session. That is to take care of our children who are in junior secondary school. It is also important to mention to Aja that I have sustainable development bill already at the committee stage at the moment, but you know the media will not be able to highlight the issues to do with sustainable development bill as well as junior secondary motion, which cut across this country and which are extremely important pieces of law to shape our nation. But when I propose amendment, I propose a bill on regulating or putting into effect Article 37 of our Constitution, then Wanja and many others will come up in arms. So it is important to put all these aspects into a good picture. Also tomorrow, I'm forwarding to the Speaker an amendment of Election Act so that we can take care of all these issues to do with I have lost election, I have not lost. So we are doing a lot which has not been highlighted. But having said that, it is important also to mention it's not true. Let's be factual. 9 months old baby cannot eat kederi. 9-old baby is still but at least you got the point. I got the baby, but it's important to be factual. When we normally say in the house that the house is a place of, is a house of records. It's a house of procedure. You don't just say one for the sake of saying those ones. So what we are trying to do is to follow Jameni. We are trying to. If I could interrupt. We are trying to put. If I could interrupt, Zubeida, I didn't say a 9-month-old baby. I didn't say a 9-old baby. I said a 9-month baby. But the issue really was to say that the government has been in position for almost a year. This whole housekeeping has taken so long for a people who campaigned with a principle of tukieka Biblia chini, a campaign that organizing principle was solving the problems of the hustler. So how much time do you need if this is a whole year that is about to end and a child who was not born yet is now eating githeri and you are still doing your housekeeping? Is it that you are not fit for the job? Is it that you are so unprepared and clueless? That is why even issues of basics like food